The following is an initiation lecture given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on April 26, 2008 in Tallinn, Estonia. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shya. So we are gathered here today for the most auspicious occasion, initiation ceremony. At the present time, this entire planet is in a state of turmoil. They are killing the cows, they are killing the babies. All hell is breaking loose on this planet. But there is one counteracting influence, and that is the namas and kirtan movement. Do we have a translator? So, the entire planet of Earth is at the present moment in a great state of turmoil. Сейчас наша планета, она очень сильно осквернена. But there is a counteracting influence. Но также есть другое влияние. And that is the namas and kirtan movement. И это влияние, это движение нама санкиртана. The more that this movement grows, чем больше это движение возрастает, the more the inauspicious age of Kali will be pushed back. Чем больше будет возрастать это движение, тем оно будет отодвигать назад это движение с Кали-юги. So how do we measure the growth of this movement? И нужно, чтобы наше движение росло по мере роста нашего движения. The more that devotees take diksha, initiation, чем больше преданных принимают посвящение дикша, that is how our movement, I measure the growth of our movement. The more initiated disciples. Наше движение будет расти, чем больше будет инициированных преданных. So, it is beneficial for the world. И очень важно поэтому для всего мира. And it is also beneficial for the individual. И также это очень важно, очень значимо для каждого личности. Because diksha means now they are fully connected with Guru. Потому что дикша означает, что теперь существует полная глубокая связь с духовным учителем. And when they are fully connected with Guru, then they are fully connected with Krishna. А если у нас есть полная связь или контакт с Гуру, тогда у нас есть полная связь или контакт с Кришной. Just like in the room, you may have a very nice lamp. Например, вот здесь у нас есть прекрасные как бы светильники. But if it's not plugged into the wall, it won't give any light. Они на стенах находятся, и из них исходит свет. But if you plug it into the wall socket, then it gives very nice light. Ну да, то есть мы можем сделать такие светильники. So the disciple is the lamp. The disciple is the lamp. И ученик, он как лампа. The wall socket is the guru.
А вот провод это электростанция, это гуру. And Krishna is the powerhouse. He's the powerhouse, the electrical generating station. Гуру это провод, а Кришна это электростанция, которая все подсоединена. So the guru is not the source of the energy. Krishna is the source of the energy. Не гуру является источником энергии, а источником энергии является Кришна. But guru is the connecting link that connects you with the energy of Krishna. Гуру, он приводит в соприкосновение с энергией Кришны ученика. So diksha means now you are solidly connected И дикша означает, что теперь вы должным образом соединены with the spiritual master с духовным учителем and with Krishna. и с Кришной тоже. And what does that connection mean? И что вот эта связь означает? If the disciple keeps the vows that they make at the initiation ceremony, Значит, что ученик, он дает обеты на вот этой церемонии инициации. that means they become deathless, free from death. Таким образом говорится, что он становится бессмертным. Srila Prabhupada explains that deathlessness, that means freedom from death, begins at the moment of a diksha. Шрила Прабхупада объяснял, что освобождение от смерти наступает прямо в самый момент инициации. So today, Bhaktan Caroline, she is getting her diksha. И вот сегодня Бхакта Каролина, она получает свою дикшу. She is accepting the vows of the initiated disciple. И она примет обеты для инициированного ученика. So if she remains true to her vows without deviation, И нужно следовать вот этим будет обетам без всяких отклонений, каких-то. then from this very moment today, her eternal existence has begun. И вот именно с сегодняшнего самого дня ее вечное существование начнется, она обретет его. So this is actually the key, how to become immortal. И вот это на самом деле ключ, как стать бессмертным. You simply take shelter of the bona fide spiritual master by initiation. Нужно принять инициацию у истинного духовного учителя через процесс инициации. And then you achieve immortality. И после этого мы становимся бессмертными. Krishna says, Purna Janmana Vidyate. Вот этот текст Кришна говорит. He never takes birth again. Никогда не родишься снова. So after transmigrating through 8,400,000 species, 8,400,000 different species of life, Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. if one takes a shelter of the bona fide spiritual master by initiation, Только в одной можно принять посвящение истинного духовного учителя через инициацию. that means no more taking birth in this material world. И нужно больше никогда не рождаться в этом материальном мире. His Divine Grace Srila Prabhupada always liked that at the initiation ceremony, И Шрила Прабхупада говорил, что об этой церемонии. that we should always explain the 10 offenses. Он говорил, что есть 10 оскорблений при повторении святого имени. Because in addition to chanting 16 rounds and following the 4 regular principles, Нужно, несомненно, следовать 4 регулирующим принципам и повторять каждый день 16 кругов. one must also avoid the 10 offenses. Да, и также, помимо всего этого, еще нужно избегать 10 оскорблений. The first offense is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy names of the Lord. Первое оскорбление – это критиковать преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. In other words, we must always be respectful towards all Vaishnavas. То есть, другими словами, позитивно мы должны быть очень осторожны и приветливы с каждым вайшнавом. Even if sometimes there's a difference of opinion amongst Vaishnavas. И также иногда мы видим, что есть разные мнения у вайшнавов. We should never be disrespectful towards Vaishnavas. Но мы не должны приводить это к критике вайшнавов. The second offense is to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Второе оскорбление – считать, что имена таких полубогов, как Брахма и Шива, они равны или независимы от имени Господа Вишну. We should never think that chanting Durga Durga or Brahma Brahma or Shiva Shiva is the same as chanting Krishna's name.
Мы не должны никогда полагать, что повторение Дурга, Дурга, Шива, Шива, Брахма, Брахма равны повторению имен Кришны. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Кришна — это верховная личность Бога. He is not one of the demigods. Он не какой-то полубог. The third offense is to disobey the orders of the spiritual master. Третье — это не следовать указаниям духовного учителя. This means that the disciple accepts the orders that he or she receives from her or his spiritual master to be their very life and soul. Это значит, что каждый ученик, мужчина или женщина, должны принимать наставления духовного учителя как свою жизнь, как свою душу. They always remember and worship the order they have received from their spiritual master. И нужно следовать указаниям и поклоняться духовному учителю. And they try their best to carry it out. And they try their best to successfully carry out the order they have received from their spiritual master. И таким образом мы достигнем полного успеха, если таким образом мы будем видеть или смотреть на духовного учителя. The fourth offense is to blaspheme the Vedic literature, or literature in pursuance of the Vedic version. Четвертое оскорбление – это критиковать или поносить литературу, ведическую литературу или литературу, следующей ведической традиции. Any literature which is glorifying the Supreme Personality of Godhead Krishna must be offered all respect. Потому что в литературе, которой прославляется Господь Кришна, ее нужно прославлять и ей нужно поклоняться. The fifth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. Давать свои интерпретации. In other words, if I think that, the chanting really isn't as great as they say it is, the chanting is not really as powerful as everybody says that it is. Потому что воспевание святого имени, оно более сильно, чем все, что кто-нибудь когда-нибудь сказал. That all this talk about the holy names being unlimitedly powerful is just an exaggeration. И на самом деле повторение святого имени более могущественно, чем все, что мы можем придумать. We should never think like that. И мы никогда не должны думать, что мы можем придумать что-то. It's just the opposite. No matter how much you glorify the holy names, you can never glorify them enough. Потому что сколько бы мы не прославляли святое имя, мы никогда не сможем перехвалить или прославить достаточно. Because the holy name is Krishna himself. Потому что святое имя это сам Кришна. He is fully manifest in the form of his holy name, Hare Krishna. И Кришна в полной мере проявляется в повторении Харе Кришны. The sixth offense is to give some interpretation on the holy names. И шестое это давать свои собственные интерпретации святого имени. This is something that a Sanskrit scholar sometimes will do. Иногда санскритские ученые делают такие вещи. He will say, well, Krishna means black, and black means ignorance, so Krishna is ignorance. Например, некоторые говорят, Кришна значит черный, черное значит невежество, то есть Кришна значит невежество. No, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is not ignorance. Нет, Кришна не невежество, он верховная личность Бога. The seventh offense is to commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. И седьмое – это совершать греховные действия, рассчитывая на очистительную силу святого имени. In other words, I think, well, this is pretty good. You can, by chanting Hare Krishna, you get free from all sin. Иногда мы начинаем думать, как здорово, сейчас буду повторять Харе Кришну и избавиться от всех грехов. So tonight I will go to a brothel and have a good time, and tomorrow I'll chant some extra rounds to make up for it. Да, если что-то там натворил, то вот завтра побольше кругов повторяю, да и все. That is the most sinful thing. You cannot sin on the strength of chanting. Вот это очень греховно. На самом деле мы не должны в таком настроении повторять. The eighth offense is to consider the chanting Hare Krishna to be one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities, karma kanda. Восьмое – это считать, что приравнивать повторение Харе Кришна мантры святого имени к ритуалистической деятельности вед карма канда. In other words, if you think, well, I'm trying to get a job, or I'm trying to get a wife, or I'm trying to get this or that, so we'll have a special kirtan to fulfill my material desire. Точно так же, как
мы говорим, я буду делать то, я буду делать этого, хочу того и этого, точно так же мы можем начать петь Харе Кришна или You should Киртан. never chant Hare Krishna and fulfill your material desires. Да, для удовлетворения своих материальных желаний. Вот этого делать никогда не нужно. You don't need to. Мы просто, нам не нужно этого делать. Just fully surrender to Krishna and He'll take care of you completely. Если мы полностью предадимся Кришне, Кришна нам все даст, все, что мы захотим. The ninth offense is to instruct a faithless person about the glories of the holy name. Instruct the faithless person about the glories of the holy name. Рассказывать о славе святого имени неверующим людям. Now some might think that's very nice because I didn't feel like preaching anyway. На самом деле кажется очень здорово вот идти и всем рассказывать о славе святого имени. And the whole world is faithless, so now I have my excuse not to do any preaching. Но если весь мир, все неверующие, то тогда получается, что я не смогу никому проповедовать. But that is obviously not the proper understanding. Но это значит, мы просто неправильно поняли вот этот момент. Because Lord Chaitanya told us to preach to everybody that we meet. Господь Чайтанья как-то сказал, что нужно проповедовать каждому, кого ты встречаешь, о славе святого имени. So is this a contradiction? И кажется, что вот тут противоречие есть. Preach to everybody and don't preach to the faithless? В одном месте говорится, что нужно проповедовать, а в другом никому не нужно проповедовать. I mean, everybody is faithless, aren't they? Да, все все не имеют веры. So how do you preach everybody when practically everybody is faithless? Ну как же проповедовать всем, а нет веры? Do you understand the solution for this dilemma? И какое предлагаете решение для вот этой дилеммы или противоречия? The proper understanding is this. Следующее понимание является правильным. Everybody is covered by faithlessness, that's a fact. Каждый, несомненно, покрыт безверием, есть безверие у всех. But beneath that faithlessness, within there is faithfulness. They are demon, everyone is demon, but if you go deep inside, they are devotee actually. Everyone is devotee deep inside their heart. Но на самом деле внутри каждого сердца, у каждого человека внутри есть преданный, который там скрыт. So you have to preach in such a way to that person that brings out their devotee qualities. That's all. И поэтому нужно проповедовать каждому живому существу так, чтобы проявились или вышли наружу качества преданного, которые есть внутри. Do not preach in such a way to bring out their demoniac qualities. That's an offense. Да, не нужно вот так проповедовать, чтобы проявлялись демонические качества, это неправильно. But preach in such a way to bring out their divine qualities. Но нужно, чтобы проявлялись качества преданного. That is the art of preaching. Да, вот в этом и идея проповеди, искусства проповеди. The 10th offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names. 10-е оскорбление — не иметь полной веры во время повторения Харе And to Кришны. maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. И сохранять материальные привязанности, даже выслушав очень много наставлений на этот счет. Every devotee who claims to be a Vaishnava must very carefully guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success, Krishna Prema. Каждый вайшнав, тот, кто хочет стать вайшнавом, должен очень внимательно избегать всех вот этих 10 оскорблений для того, чтобы обрести конечный результат Кришна Према Бхакти. So initiation does not mean that your business is finished. Инициация не означает, что вот ваше занятие или профессия заканчивается. Initiation means the beginning. Инициация значит начало. Just like when you register in the university, that's when you initiate your university studies, when you register. Если вас зачислили в университет, то это только начало обучения, это не конец. Initiation does not mean that you're graduating. Инициация — это не значит, что вы теперь имеете степень. It means now you are formally enrolled in Hare Krishna University. Это значит, что вы формально приняты как студент в Харе Кришна университет. And now you will get full credit for all of your studies and all your work you're doing for Krishna. Теперь вот это нужно использовать, нужно делать все для Кришны, все изучать. And if you stay on this pathway without deviation, your perfection is guaranteed. И если вы будете следовать процессу без всяких отклонений, будете практиковать, то тогда вам обеспечено совершенство, достижение совершенства. So, now someone can describe Bhaktin Karlin's
qualities and activities. Maybe Bhakta Leonard, you can explain. You've known her for some years. How do you feel she is? How do you see her as a devotee? Теперь Махарадж говорит, а вот пусть Ленард расскажет нам про Бхакти Каролину, потому что он ее You can tell everyone they may not know her qualities as a devotee. You can explain how she is a devotee, how she serves, her mood, everything you can tell about her to everyone. Расскажи вот всем о ее настроении, как вот она преданным служением занимается. Расскажи, они не знают. I know Bhakti Caroline since almost since from the same time I came to this temple. Я знаю ее почти с того времени, как я сам пришел в храм. I remember it was I think my second or third Sunday program in this temple, and I was introduced to her. Я думаю, что это вторая или третья воскресная программа, где я, так сказать, узнал о ней. So she was the first devotee from Tartu that I met. И это первый преданный став, которого я встретил. And soon after that, I also went to Tartu. И вскоре после этого я тоже отправился в Тарту учиться. And I started going to the temple in Tartu on Riya Street. И я стал приходить в храм в Тарту на улице Рижской. And started to associate with all the devotees there, including her. И стал общаться с преданными, которые там были, включая ее тоже. I remember the first time I was in Tartu temple, she gave me the service to wipe the floor. Я помню, что первый раз, когда я был в храме в Тартуском, она мне дала такое служение, чтобы пол помыть надо. And I was like thinking that I'm a guest. Why am I doing wiping floor? И у меня сразу такая мысль возникла, я же гость все-таки, я же пришел в гости, почему пол надо мыть? I was thinking that I didn't say it out. Я только так думал, я это как бы не говорил вслух. But she was told me during my speaking that it's very good to serve by cleaning. Но она сказала мне, что на самом деле это очень хорошее служение, именно чистить, мыть что-то. So I cleaned the whole, how to say, the whole, like the front room. Я помыл целую комнату, ну как, алтарь нужно. Прихожую. Да, прихожую. What else? All right, well that's nice. That's good. So, Bhakti Caroline, you can offer your obeisance to Srila Prabhupada. Что теперь, Бхакти Каролин, пожалуйста, предложи свои поклоны Шриле Прабхупаде. All right, now you can offer your obeisance to me also. Say the pranam mantra. Пожалуйста, прежде мне предложите поклоны, прочитайте пранаму мантру. Stay here. Yeah. All right, so what are the four regulated principles? No meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. So how many rounds will you chant every day? At least 16 rounds. Very good. So, your name is Kishori Devi Dasi. So, Kishori is a very nice name. When Radharani is a very young girl, she is Kishori. Krishna is Kishore, and Radharani is Kishori. Кишори
So Radharani, the young Radharani, she is Kishori. So you are the servant of Radharani in her young pastime with Lord Shri Krishna, Kishore. So now you can offer obeisances again to your spiritual master.